Matthew 25:1. At that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 1절. 그때의 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 10 처녀와 같다 하리니. Matthew 25:2. 5 of them were foolish and 5 were wise. 2절. 그 중에 5은 미련하고 5은 슬기 있는 자라. Matthew 25:3. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. 3절. 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고. Matthew 25:4. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. 4절. 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니. Matthew 25:5. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. 5절. 신랑이 더디 옴으로 다 졸며 잘세. Matthew 25:6. At midnight the cry rang out, "Here's the bridegroom. Come out to meet him." 6절. 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하매. Matthew 25:7. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. 7절. 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세. Matthew 25:8. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." 8절. 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 거저가니 너의 기름을 좀 나눠 달라 하거늘. Matthew 25:9. No, they replied, there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. 9절. 슬기 있는 자들이 대답하여 이르되 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라 하니. Matthew 25:10. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut. 10절. 그들이 사러 간 사이에 신랑이 옴으로 준비하였던 자들은 함께 혼인 잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. Matthew 25:11. Later the others also came. Sir, Sir, they said. Open the door for us. 11절. 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어 주소서. Matthew 25:12. But he replied, I tell you the truth, I don't know you. 12절. 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. Matthew 25:13. Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. 13절. 그런즉 깨어 있으라 너희는 그 날과 그 때를 알지 못하느니라. Matthew 25:14. Again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his property to them. 14절. 또 어떤 사람이 타국에 갈 때 그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니. Matthew 25:15. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. 15절. 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 5 달란트를, 한 사람에게는 2 달란트를, 한 사람에게는 1 달란트를 주고 떠났더니. Matthew 25:16. The man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. 16절.
5달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 5달란트를 남기고. Matthew 25:17. So also, the one with the 2 talents gained 2 more. 17절. 2달란트 받은 자도 그같이 하여 또 2달란트를 남겼으되. Matthew 25:18. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground and hid his master's money. 18절. 1달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니. Matthew 25:19. After a long time the master of those servants returned and settled accounts with them. 19절. 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세. Matthew 25:20. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. 20절. 5달란트 받았던 자는 5달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 내게 5달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 5달란트를 남겼나이다. Matthew 25:21. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. 21절. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고. Matthew 25:22. The man with the 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents, see, I have gained 2 more. 22절. 2달란트 받았던 자도 와서 이르되 주인이여 내게 2달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 2달란트를 남겼나이다. Matthew 25:23. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. 23절. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고. Matthew 25:24. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. 24절. 1달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로. Matthew 25:25. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. 25절. 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. Matthew 25:26. His master replied, You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? 26절. 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐? Matthew 25:27. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest. 27절. 그러면 내가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고. Matthew 25:28. Take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. 28절.
그에게서 그 1달란트를 빼앗아 10달란트 가진 자에게 주라. Matthew 25:29. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. 29절. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. Matthew 25:30. And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. 30절. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. Matthew 25:31. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. 31절. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니. Matthew 25:32. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. 32절. 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여. Matthew 25:33. He will put the sheep on his right and the goats on his left. 33절. 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. Matthew 25:34. Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. 34절. 그때에 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. Matthew 25:35. For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in. 35절. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 나그네 되었을 때에 영접하였고. Matthew 25:36. I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me. 36절. 헐벗었을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. Matthew 25:37. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? 37절. 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까? Matthew 25:38. When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? 38절. 어느 때에 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까? Matthew 25:39. When did we see you sick or in prison and go to visit you? 39절. 어느 때에 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배웠나이까 하리니. Matthew 25:40. The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. 40절. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고. Matthew 25:41. Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. 41절. 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. Matthew 25:42.
For I was hungry and you gave me nothing to eat, I was thirsty and you gave me nothing to drink. 42절. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고. Matthew 25:43. I was a stranger and you did not invite me in, I needed clothes and you did not clothe me, I was sick and in prison and you did not look after me. 43절. 나그네 되었을 때에 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때에 옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라 하시니. Matthew 25:44. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison, and did not help you? 44절. 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더이까? Matthew 25:45. He will reply, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. 45절. 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니. Matthew 25:46. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. 46절. 그들은 영벌에, 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라.